Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan chapter 3 learning barachuu maal akka ta'e waliin ilaalla. Barachuu jechuun maal jechuudha? Akka psychologiitti. Okay, brainstorming questions. What is the meaning of learning to you? Barachuu jechuun siif maalidha? Message maalidha barachuu jechuun? That comment irratti na barreessan ma. What are the elements of learning? Elements of learning in mind yookaan immoo akkami seensota akka jechuudha. Member of learning akka jechuudha. How do we learn? Akkamittiin immoo barachuu dandeenya? Kan jedhu that brainstorming question idaafi discussing pair almost all human behavior is learned. Hundamma nuti jechuudha. Amali dhala namaa hundisaayyuu wanta baratamuu danda'udha. Imagine if you suddenly lost all you had ever learned. Yaada hime. Fakkeenyaaf waan barattan kana dura waan barattan hundasaa dhabdanii itti jedhaati yaada. You would be unable to read, write or speak. That kana jechuun dubbisuu hin dandeessanu, barreessuu hin dandeessanu, dubbachuu hin dandeessanu jettanii kan yaadan yoo ta'e, you couldn't feed yourself, find your way home and drive a car, play a game or party. Akkas jettanii yoo yaaddan that what could you do? Maal gootu? Jechuun dubbisuu hin dandeessan yoo ta'e, barreessuu hin dandeessan yoo ta'e, ofii keessan nyaachisuu hin dandeessan yoo ta'e, karaa mana keessanii hundi isin hirkaa badeera yoo ta'e, what could you do? Maal gootu isin jedha koorsiin keessanii meetti yaadaa hundaafu. Okay. Learning is the eye of the mind. Sammuudhaaf ija jechuudha barachuuni. That wanta baay'ee barbaachisaa ta'edha. Universal and distinctive characteristics of human being is their capacity to learn. Wanti dhala namaa adda godhu, wanti dhala namaa wantoota yookaan uumamawwan biraarraa adda godhu maal dandeettii barachuu isaaniiti. Okay, kanaafuu learning maalidha? Learning is relatively permanent change in behavior. Learning kan jennu amala keenya keessatti permanently yookaan immoo guutummaatti kan amala keenya jijjiiruu danda'udha jechuudha. Which is function of prior experience or practice. Okay? Permanent change kun yookaan jijjiiramni guutummaa kun immoo kan inni dhufu maal irraati jechuudha? Function of prior experience irraa yookaan immoo muuxannoo duraarraa yookaan immoo practice nu goonurraa yaaliiwwan garaagaraa nu taasifnurraa kan argannu permanent change in behavior is what learning. Kanaafuu learning maalidha? Permanent change in behavior. Learning maalidha? Permanent change in behavior. Akkasitti qabachuu dandeessu jechuudha. Behaviorii guutummaatti yommuu jijjiiramudha jechuudha. Okay, relatively permanent change dha. Change in behavior tokko relatively change in godhamu sun permanentidha. Erga barateetiin fakkeenyaaf erga barattanii erga dubbisuu dandeessaniiti permanently dubbisuu dandeessu kana booda jechuudha. Of duuba deebisanii dubbisuu hin dadhabdan jechuudha. Inni kan biraa change in behavior dha, amaladha, depend on experience, practice irratti hundaa'aa jechuudha. The learning is not directly observable but manifest in the activity of the individual. Learning dha gaafa nu kallattiidhaan ijaan wanta ilaallu wayii harkaan wanta qaqqabannu akkasii miti jechuudha. Garuu namni barate sun maal agarsiisa? Fakkeenyaaf namni barate hin dubbisa. Barachuun namicha sanaa ijaan hin mul'atu. Garuu hojii namicha sanaa irratti ilaalla jechuudha. Yeroo inni dubbisu hojii namicha sanaa ilaaluudhaan lakkaa namichi kun barateera wanta jedhu hubanna jechuudha. Kanaafiyyuu it is not directly observable. Kallattiidhaan wanta argamu, laalamu, qaqqabatamu miti. Garuu individually waan hojjetu irratti hundoomne arguu dandeenya jechuudha. Characteristics of learning amaloota akkamii qaba barachuun immoo continuous modification of behavior throughout life. Tokkoffaa continuous itti fufaadha. Barumsi guyyaa tokko barannee waan dhaabbatu miti jechuudha. Okay? Pervasive it reaches into all aspects of human life. Human life kamiiyyuu kan gahuu danda'udha. Kana jechuun amala hunda keessattuu baratamuu kan danda'udha jechuudha. Wanti hunduu kan baratamuu danda'udha jechuudha. Involve the whole person socially, emotionally, intellectually. That waa'ee namaa irratti waan hunda keessatti hirmaachuu danda'a. Kana jechuun sadarkaa hariiroo hawaasummaa keessatti, miira keessatti kan hunda keessatti baratamuu kan danda'udha jechuudha hundi kuniyyuu. Often change in the organization of experience. Organization of experience yookaan immoo muuxannoo nuti kana dura qabnu kan jijjiirudha jechuudha. Okay? Akkaataa jireenya keenyaa fakkeenyaaf waan tokko erga barattanii kaataniiti karaa kanaan dura jiraattan sana ni jijjiirtu jechuudha. Inni kan biraa unactive process and purposefully dha jechuudha. Adeemsa baay'ee active ta'edha jechuudha. Fi purposefully kaayyoo kan of keessaa qabudha jechuudha barachuun. Depends on maturation. Maturation irratti yookaan ga'umsa irratti ni hirmaata jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf mucaa daa'ima tokko fiddanii yuunivarsiitii nan barsiisa yoo jettanii fi isiniin fiddanii yoo yuunivarsiitii nan barsiisan garaagaradha jechuudha. Maturation irratti jechuudha. Namni tokko waan baratu tokkoof ga'aa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Motivation kaka'umsa malee hin baratamu. Fakkeenyaaf isinii rabbi sana baasu dipaartimentii isinitti hin tolle tokko fuudhanii yoo isinitti kennanii jedhan jibbaa barattu jechuudha. That you don't have a motivation to learn that in that department. Okay, department sana keessatti barachuu hin barbaaddan ta'e motivation hin qabdan waan ta'eef that isinitti hin tolu jechuudha. Barachuu irratti dhiibbaa isinitti qaba jechuudha. Kanaaf motivation barbaada, kaka'umsa barbaada jechuudha. Practice-iinis barbaachisaadha jechuudha.
akkasii jechuudha. Principles of learning duudhaawwan barachuu waliin laalaamamu. That means principlinii yookaan barachuudhaaf duudhaawwan akkamitti barbaachisaa kan jedhudha jechuudha. Individuals learn best when they are what? Physically, mentally and emotionally ready to learn. Individual yookaan namni tokko barachuu kan danda'u yeroo qaamaan, sammuudhaan fi miira isaatiin barachuudhaaf qophaa'aa yeroo ta'utti jechuudha. Students learn best and retain information longer when they have what? Meaningful practice and exercise. Barattoonni barachuu kan isaan danda'an and informationii fudhatan tokko sammuu isaanii keessa tursiisuus kan isaan danda'anu yeroo kamidha jechuudha. When they have meaningful practice. Practice yookaan yaalii hiika qabeessa ta'e, exercise barbaachisaa ta'e yommuu godhanu informationii barbaachisaa ta'e sammuu isaanii keessa tursuu fi barachuu ni danda'u jechuudha. Learning is what is strengthened when accompanied by a pleasant or satisfying feeling dhaan yookiin immoo miira nama gammachiisuun yeroo accompanied godhame yeroo wajjiniin baratame jechuun sin bifa nama nuffisiisuun utuu hin taane bifa nama gammachiisuun sin gammachiisaa kan sin barsiisu yoo ta'e that bifa kanaan kan jabeeffamudha jechuudha. And that learning is weakened kan inni ittiin dadhabsiifamu immoo when associated with unpleasant feeling dhaan feeling hin taaneen fakkeenyaaf barsiisaan sinitti dallanaa maal jedhaa sinitti aaraa kan sin barsiisu yoo ta'e barachuun sin mijataan ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu bifa sinii gammachiisuun sinii wajjiniin kolfaa sinii wajjiniin miira keessan qooddachaa kan sin barsiisu yoo ta'e immoo waan sana sirriitti hubachuu dandeessu strength godha jechuudha waan sin barattan sana. Things learned first create a strong impression in the mind, okay, that is difficult to erase. Wantoota yeroo barattanu wantoonni nu jalqaba baranne fakkeenyaaf kilaasii galtanii jalqaba wanti barattanu wanti gara xumuraaroo kan gara gidduurra barattan wal dhabaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni sin jalqaba barattan impressionii uuma gammachuu sinitti uuma daftanii waan sana hubachuu qabachuu dandeessu jechuudha. Things most recently learned are best remembered. Ammas recently fakkeenyaaf reef kan barattan jechuudha. Akkana jechuun amma fakkeenyaaf qormaata irra seentanii boqonnaa tokkoof lama dubbisaa isiniin jedhame jechuudha. Isin itti aansitanii boqonnaa tokko jalqaba dubbistanii boqonnaa lammaffaa dubbistan. Boqonnaa lammaffaa inni sun dubbistan sun caalaatti yaadattu jechuudha. Isa booda kanarra dubbistan isa caalaatti yaadachuu jechuudha. The principle of intensity. Ammas intensity maa imply that intensity jechuun maal jechuudha? Kan inni ibsu student will learn. Barachuu danda'a barataan tokko nuun jedha jechuudha. Principle of intensity from real thing than from a substitute. Substitute caalaa real thing irraa caala barataan tokko. Okay? Amma fakkeenyaaf waa'ee keemikaala tokko baranna yoo ta'e keemikaala sana wanta bakka bu'u fakkii isaa ta'uu danda'a, boca isaa ta'uu danda'a. Finnee akkas jechuu caala kallattiidhaan keemikaala sana finnee yoo keemikaala sana ilaallee irraa baranna jechuudha. Waa'ee gamoo baranna yoo ta'e fakkii gamoo yoo bifa maaliitiin fiduu caala kallattiidhaan gamoo sana yoo ilaalle gamoo sana sirriitti waa'ee isaa barachuu danda'a. Jechuun intensity jechuun real thingii sana ilaallee caalaatti baranna fakkii isaa caala yookaan moodalii isaa caala jechuudha. Individual must have some ability and the skills that may help them to learn. Ammas principle of learning dhagaa hallaalaa jiru. Namni dhuunfaa tokko dandeettii qabaachuu qaba. Dandeettii akkamii? Ability and skill qabaachuu qaba. That may help them. Namoota individual kana kan gargaaruu danda'u barachuudhaaf jechuudha. Things freely learned are best learned. Ammas freely bilisaan kan sin barattan jechuudha. Gammadaa bilisummaadhaan kan sin barattan. Miidhaa tokko malee jechuudha kan sin barattanu best learned sirriitti kan hubatamudha jechuudha. The greater the freedom enjoyed by individuals. Namni individualii tokko freedom sirriitti qaba yoo ta'e bifa mataa keessaniitiin dubbistu, bifa mataa keessaniitiin qo'attu, qayyabattu, bifa mataa keessaniitiin deemtu yoo ta'e jechuudha. Gammachuudhaan bilisummaa mataa keessaniitiin deemtu yoo ta'e sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha. The higher the intellectual and moral advancementiin yookaan immoo hayyummaanii fi moral advancementiin sirriitti kan dhufudha jechuudha. Yoo freely learned kan ta'e jechuudha. Factors influencing learning. Factorii yookaan dhiibbaawwan akkamiiti? Learning yookaan immoo barachuudhaan kan dhiibbaa ga'anu jechuudha. Jechuun dhiibbaa yeroo jennu fakkeenyaaf factoriin sun yookaan wanti dhiibbaa irraan geessu yoo jiraatee fi yoo dhibee jechuudha. Yoo wanti sun jiraatee jedhe ol ka'uu danda'a, maybe gabbuu danda'a. Fakkeenyaaf motivation, maturation akka ilaalaa ture jechuudha. Motivation jechuun beektuu kaka'umsa wanta barannu sanaaf qabaachuu akka jechuuti. Maturation immoo namni sun ga'aa ta'uu jechuudha. Health condition of the learner, namni baratu sun health condition isaa maal fakkaata? Haalli fayyaa isaa maal fakkaata jechuudha. Beekamaadha gaas keessatti. Health condition isaa yoo ol kaate barachuudhaaf ol kaata. Health condition isaa gadi bu'aa yoo ta'e barachuudhaafis gadi bu'aa ta'a jechuudha. Psychological well-being of the learner. Psychological xiinsammuu namicha sanaa maal fakkaata? Well-beingidha, bareedaadha. Yoo psychology isaa gadi bu'aa ta'e namicha bifa kanaan jechuudha. Good working conditionidha. Haala hojjetu bareedaa keessa jira namichi suni. Background experience isaa akkamidha? Length of the working period. Yeroo inni itti hojjetu yookaan yeroo inni itti baratu dheerinni yeroo sanaas murteessaadha jechuudha. Mass and distributed learning. Mass and distributed learning. Barumsa inni barataa jiru sun.
Masked and distributed learning jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf wanti barattan tokko fakkeenyaaf saayikoolojii yeroo barattanu guyyaa guyyaatti barattu boqonnaa tokko guyyaa 3 yookaan immoo maybe guyyaa 3-4 yookaan immoo pereedii 3 fa'itti xumuruu dandeessu. Saaka boqonnaa 3ffaas pereedii 3 pereedii 2 akkasiin xumuruu dandeessu jechuudha. Okay, malee guyyaa tokkotti saayikoolojii fayyaa isinitti mass distribute jechuun akkasidha. Kan raabsame suuta yeroodhaan akkasitiin kan raabsame kan baratamu jechuun akkasiiti jechuudha. Theories of learning barachuu theory of learning waliin ilaallaa jechuudha. Ammoo theories of learning attempt to explain the mechanism of behavior involved in the learning process. Theories of learning ni tooftaawwan akkamiitiyyuu adeemsa barachuu keessatti hirmaatanii tooftaawwan akkamiitiin baratamaa kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. Generally, learning theories can be categorized as walumaa galatti learning theory ni akkaataa armaan gadiitti qoodamuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa behavioral learning theory, inni lammaffaan cognitive learning theory, inni sadaffaan social learning theory dha jechuudha. Okay, behavioral learning theory maal jedha? Assumption isaanii learning are the product of the association between stimulus condition and the response. Learning jechuun association yookaan walitti dhufeenya stimulus fi response gidduu jirudha jedhanii yaadu jechuudha. Okay, stimulusiin alarra waan jiru sanaa fi response yookaan immoo deebiin wanta alaatii deebisnu sanadha jedhanii yaadu jechuudha barachuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo wanta bareedaa tokko agarre ija keenyaan agarre stimulusiin alarra waan jiru miti waan agarre sanaaf deebii akkamii response akkamii kennina nuyi kan jirudha. Relation yookaan association gidduu isaanii jirudha jedhanii yaadu jechuudha. Inni kan biraan the learner has to do something respond to stimulus for what learning to occur. Learning yookaan akka barumsa argamuuf barumsa tokko baratameera akka jedhamuu fi learner yookaan namichi baratu tokko wanta stimulus yookaan wanta alarraa argatte tokkotti respondii kennuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee tokko saawundii tokko dhageessanii saawundii sanaaf respondii yookaan deebii kennuu danda'utu jiraata jechuudha. Ammas repetition of the stimulus response connection promote learning. Repetition deddeebi'uun jechuudha gidduu stimulusii ala jiru kanaatii fi gidduu respondiin isin immoo wanta ala jiru kana stimulusii kanatti deddeebisaa deemtan kun learningii maal godha promote godha guddisaa deema jechuudha. Inni kan biraa behavioral theories emphasize observable behaviors. Behavioral theory nammasii emphasize kan inni godhan yookaan kan isaan irratti xiyyeeffatanu behaviorii observable ta'an ijaan ilaaluu dandeenyu irrattidha jechuudha. Seek laws to govern all organisms. Okay, and provide explanation yookaan ibsa inni dhiyeessu jechuudha. Which focus on consequence irratti yookaan bu'aa irratti kan hundaa'u jechuudha. The consequence that follow the response of the learner to a stimulus can hinder what or encourage learning. Consequence yookaan bu'aan argamu tokko jechuudha. Follow kan godhu response yookaan deebisne tokko wanta stimulusii agarre sanaa yookaan wanta alarratti agarre sanaa fi response nuyi deebisne tokko consequence inni irraa argamu maal gochuu danda'a jechuudha. Barachuu kan keenya hinder gochuu danda'a yookaan immoo danqaa ta'uu danda'a barachuudhaaf yookaan immoo encourage gochuu danda'a. Consequence nuyi argannu jechuudha yookaan bu'aan nuti argannu maal gochuurraa fakkeenyaaf alarratti waan tokko agarra yookaan alarraa waan tokko dhageenya wanti alarraa dhageenyu sun stimulusii dhamti daat stimulusii sanaa fi wanta alarraa dhageenya sanaaf deebii akkamii deebisna deebisneerra respondii kenneerra respondii nuyi kennineef sanaaf isa alarra jiru sanaaf respondii nuyi kenni sanarraa immoo consequence wayitu jiru yookaan bu'aatu argama jechuudha. Bu'aa irraa argamu sanarraa respondii nuyi consequence sana stimulusii sanaaf kennerraa bu'aan argamu maal gochuu danda'a adeemsa barachuu keenya hinder gochuu danda'a yookaan danqaa ta'uu danda'a yookaan immoo encourage gochuu danda'a. Kan jechuun consequences irratti hundaa'a jechuudha. Learning is what verified through observation. Observationidhaan verified mirkaneeffamaa jechuudha. Classical conditioning theory of learning kan jedhurraa kutaa itti aanutti waliin ilaalla. Amma viidiyoo sanaa walitti deebinutti nagaannaaf tura.